So, hallo YouTube, wir nehmen wieder auf. Ich sagte gerade schon, ich bin richtig gespannt auf die neue Episode, denn ich bin gespannt, was da so passieren wird. Ich wollte jetzt einfach nur nochmal wiederholen, weil ich mein Geblubber von eben rausschneiden wollte. Oh, das ist richtig. I have played PT2. Yeah, sorry, I forgot. Nee, der ist schon wieder weg, Raster. Den gibt's nicht. Hitman gibt's noch. Dankeschön, total anders. Wie gesagt, ich wünsche allen, die sich jetzt verabschieden, weil sie sich nicht spoilern lassen wollen, einen wunderschönen guten Abend. Und hallo Fussel, grüß dich. Was am Ende passiert ist, hast du das nicht geguckt? Du kennst es doch schon, ne? Wir kriegen doch gleich noch eine Dingens, eine Rückblende, aber wir können trotzdem kurz hier einmal in die Entscheidung reingehen. Chaos Theory war, glaube ich, die 3. Episode. Dann auch, ja. Wir sind eingebrochen in die Schule, um herauszufinden, ich weiß gar nicht, was wollten wir da eigentlich? Ich glaube, wir wollten, wir waren auf jeden Fall im Büro des Rektors. Mausgetiere. Oh, ich habe die Sounds nicht ausgemacht. Es hat sich wieder ein Mausgetier dazu gesellt. Ich ganz vergessen, das müssen wir noch machen. Warte, Tulli. Kleinen Moment, ich muss das noch hochsetzen und die Sounds ausmachen. Habe ich komplett vergessen. Warte mal, wir machen wieder das Bist an. Wo ist das Bist? Da. Und den Hans aus. Gut, dass du kommt jetzt gesagt hast. Denn da Sonst hätte ich mich aber mittendrin sehr geärgert. so viel Geld. Dank dir bin ich im März auf einem Konzert von Bist Modern Jukebox. Danke, Was? zauberschöne Mia kleiner als 3. Ach, das ist ja geil. Sei das Handy. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Also wirklich ganz viel Spaß dabei. Die machen so gute Musik. Würde ich mir auch gerne nochmal angucken. Auf, Entschuldigung. Auf einem Konzert. Ich stelle mir vor, dass sich das auf jeden Fall lohnt. Jetzt habe ich, glaube ich, nicht speichern gedrückt. Moment. Dankeschön, Sarah Sandy, auch für deine... Habe ich gespeichert? Jetzt habe ich gespeichert. Danke für deine Donation. Und ich wünsche dir wirklich, also wirklich ganz viel Spaß. Es wird bestimmt richtig gut. Ich bin ein bisschen neidisch jetzt, muss ich zugeben. Absolut. Und Tulli, die Nulpe ist geschlüpft. Mia Nulpador. Den Glatzhalter lese ich jetzt nicht vor. Tulli, dankeschön für dein Resub. Sorry, dass du kurz warten musstest. Ich wollte es so schnell ausmachen. Danke dir. Willkommen zurück und ein Prost. Dankeschön. So, also. Wir sind eingebrochen in die Kirche, genau, in die Schule, um irgendwas im Büro des Rektors zu finden. Ich weiß jetzt noch nicht mehr was. Es ging, glaube ich, um irgendwelche... Aber ich weiß, was wollten wir denn da? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Irgendwas nachgucken. Und wir haben da Zeug über hier den Stinkstiefel gefunden. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Nathan, glaube ich. Nathan. Und noch so ein bisschen Akten und so ein Kram. Ach, es ging, glaube ich, um Kate. Oder? Nee. Sie wollte die Akten auf jeden Fall angucken. Hallo, Meme-Kringel. Grüß dich. Und hi, Flügel. Na? Hallo, Datalux. Nee, ich quatsche gerade nur noch über die letzte Episode, um das nochmal kurz Revue passieren zu lassen. Dann sind wir im Schwimmbad eingebrochen, haben da gebadet, sind auch rausgekommen, ohne dass uns wer erwischt hat. Haben bei Chloe geschlafen. Dann hatten wir die Möglichkeit, Chloe zu küssen oder nicht. Ich habe gedacht, ja, wieso nicht? Dann haben wir das getan. Dann hatten wir noch diese Streitsituation zu Hause, wo Chloe sich wieder gegen David ausgesprochen hat, der aber ja eigentlich gar nichts Böses will. Chloe ist einfach nur extrem infantil und sucht die Schuld bei anderen Menschen. Ich habe mich in der letzten Episode wahnsinnig drüber aufgeregt. Also wirklich, dieser Charakter ist so infantil. Also wirklich, ganz schlimm. Ich habe mich für David entschieden, weil ich verstehe nicht. Also nee, sorry, auch wenn das eine gute Freundin ist, irgendwo muss man mal in die Schranken gewiesen werden, glaube ich. War da nicht auch der Wohnheinz? Ja, der Wohnheinz war auch da, letzte Episode. Hallo, Fadi Light, grüß dich. Mir geht's gut, dem Schwanz der Katze geht's auch sehr gut. Er ist nur noch ein ganz kleines bisschen schorf. Sie hatte ja die Fäden rausgepult und ist nochmal aufgegangen. Das sieht richtig gut aus. Und es verheilt so schnell. Wahnsinn. Tellheim, Dankeschön. Hallo übrigens auch. Und hallo Nana Philo.
Moin. Genau, sie wollte auch den Stuhl des Rektors klauen und Geld klauen wollte sie auch da. Und da habe ich gesagt, nein, lass mal sein. Dann waren wir bei Frank und wollten gucken, ob wir irgendwas zu Rachel finden. Der Frank ist ja dieser Drogenhändler, der die Waffe abgenommen hat in Episode 2. Haben den Hund abgelenkt und konnten uns ja überlegen, ob wir es auf die Straße werfen oder auf den Parkplatz. Dann haben wir ihn gerettet quasi oder beziehungsweise vor Schaden bewahrt. Es passt besser. Lemon ist da, ne? Hallo Lemon. Und Frank hat immer noch Davids Waffe. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass sie da drin lag. Ja. Lisa lebt noch, die Pflanze. Warren habe ich nicht bei dem Test geholfen. Wir hätten schummeln können. Ich stehe nicht auf der Gästeliste des Vortex Clubs. Da habe ich auch nicht realisiert, dass man da was hätte machen können. Das habe ich auch nicht realisiert. Alissa habe ich geholfen, ausnahmsweise, aber ich muss immer so lachen bei ihr. Das ist wunderschön. Ständig passiert ihr irgendein Scheiß. Ich habe die Obdachlose leider nicht gewarnt, weil ich auch nicht realisiert habe, dass ich zu ihr gehen kann und dass ich mit ihr reden kann. Ich habe in der Vergangenheit ein Foto geschossen. Stimmt, das war noch so. Wie heißt der Hauptcharakter? Max. Max ist in die Vergangenheit gereist. Sie hatte ein Bild, ein altes, von Chloe und sich und hat das angesehen und hat dann halt dieses Flimmern bekommen und ist in die Vergangenheit gereist. Und hat dort etwas verändert. Also wir mussten es verändern. Es ging gar nicht ohne. Sonst hat das Spiel gestockt. Und wir haben es insofern verändert, dass der Papa nicht wegfährt an dem Tag, wo er den Autounfall gehabt hat. Also bleibt der Vater am Leben und die ganze Zukunft, beziehungsweise die Realität, in der wir jetzt gerade leben, verändert sich. Ja, und das Letzte, was wir gesehen haben, war Chloe, weniger rebellisch, mit weniger blauen Haaren, sondern halt blonden Haaren, aber im Rollstuhl. Und der Papa lebt. Das war das, was wir gesehen haben am Ende. Ich glaube, jetzt habe ich es nochmal ganz gut zusammengefasst, oder? Ja, und damit machen wir jetzt weiter. Ihr Name ist Max. Mad Max, genau. Alyssa, mein Spirit Animal. Alyssa, ich finde die tatsächlich ganz lustig. Ja. Und da ich jetzt eigentlich sehr gespannt bin, wie es weitergeht, würde ich auch sagen, brauchen wir gar nicht lange, sondern fangen an, oder? Hallo Dekonstruktor Algalon, grüß dich. Start mal. Previously on Life is Strange. Whoa. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Don't ever touch me again, freak! Let's talk about your superpower. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, it's Thelma and Louise. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen, I found pictures of Rachel and Frank being more than a friend. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. Hallo Matze. Und Algalon, der Name ist aus Warcraft. Wenn ich mich nicht täusche. Hallo Domestics Hatred. Grüß dich auch. Könnt ihr den Timer anmachen? Wegen der Spoiler? Wegen
der Timeout länger. Jetzt könntest du das machen. Kate ist leider gesprungen, River. Ich habe sie nicht retten können. War so traurig. Hallo auch Lausbohr. Moin. Und Fran, hi. Wir haben gerade angefangen, ja. Ich bin so gespannt, was sie für Konsequenzen daraus zieht. Also Max, die anderen wissen ja nichts davon. Und ich nehme auch an, Chloe weiß nicht mehr, dass hier irgendwas passiert ist und dass sie die Zeit zurückdrehen kann. Hallo, darf ich Hallo sagen? Und Ray, guten Abend. It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. It's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much, yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. What missing girl? I don't know her name. I just read about it in the news. I feel bad for her family. This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Don't say that. I'm not trying to bum you out. It just seems like Arcadia Bay is having a meltdown. I know things seem out of control, but
As long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. It's a pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive, when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, need to get my drink on. Can you bring me some water? Hallo an alle, die gerade reingekommen sind. Es sind sehr viele. Sorry, wenn ich jetzt nicht jedem einzeln Hallo sage. Instead of handing Chloe a bong, I'm feeding her water. Did I give her a choice? Drink up, Buttercup. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. To me, it seems like yesterday we were little brats here, watching Power Rangers and destroying the kitchen. Oh my god. We covered everything in flour, even my parents. That was so hilarious. But a long time ago. You're the only person that I grew up with who visits me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Which friends did you hang out with the most? Megan Weaver, but you don't know her. She was cool. But after my accident, she was too cool for school. I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Super Max. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. I know this is a dumb question, but are you lonely here? Yes, dumb question. I don't mind being alone. I can't exactly go party like a rock star, though. Or get in any teen trouble with the folks. I think Joyce and William are incredible.
Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Chloe, you're priceless. No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet.